ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਥ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਮੀਜ਼ੋਡਿਸਟਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਕੋਲਿੰਗੁਅਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਨੈਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਈ ਸਟੋਨ, ਡੈਂਟਲ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਕਰਿਊ ਰਿਟੇਨਡ ਕਰਾਊਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਿਊ ਰਿਟੇਨਡ ਕਰਾਊਨ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਟੋਰਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਕਿ 20 ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਆ ਉਹ ਸਕਰਿਊ ਰਿਟੇਨਡ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਮਾਫਲੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਮਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਕਿਉਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਕਲੂਜਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I create a mid-crestal, full-thickness flap so I can visualize the bone beneath. To reflect the soft tissue enough, I extend the incision to the mesial buccal and mid-lingual of number 29 and the distal buccal and mid-lingual of number 31. Once reflected, I begin the osteotomy with the first twist drill that's 1.5 millimeters in diameter, ensuring that I'm entering the bone parallel to the long axis of the adjacent teeth. The second twist drill in the sequence is 1.5 millimeters at the tip and increases in diameter to 2.4 millimeters near the coronal half to begin widening the osteotomy. With the parallel pin in place, I take a radiograph to verify that I'm in the correct position. Minor corrections to the angulation can be made using the subsequent shaping drills or a side cutting burr such as the Lindemann drill. Since no modifications need to be done, I move on to the 4.3 by 11.5 millimeter shaping drill in the Hahn surgical kit. Once the shaping drill has been placed to the proper depth, it's now time to place the implant within the osteotomy. I dial the handpiece speed down from 800 to 25 RPM to carefully position the implant slowly. Once fully seated and primary stability is achieved, I place a 3 millimeter healing abutment that allows the soft tissue to heal around it. Once the healing abutment is placed, I place a couple of interrupted chromic gut sutures to achieve primary closure of the flap. After 4 months of healing, it's time to take the impression for the final restoration. I remove the healing abutment and place a scan body since I will capture the impression digitally using 3M's True Definition scanner. I apply a thin layer of contrast agent to the abutment and surrounding tissues for the scanner to acquire the intraoral information that's needed
to fabricate this restoration. As I move the scanner around the area, I watch the screen as the system provides instant feedback while I capture the occlusal, buccal, and lingual surfaces. All digital impressions act like a digital triple tray, requiring a scan of the prep area, opposing dentition, and bite so the lab can establish the proper occlusion for the restoration. Once all the scans are completed for the digital impression, we'll then send this file over in our digital prescription to the laboratory. After a week of fabrication, we receive our screw-retained Bruxer anterior crown. Once the proximal contacts are evaluated and a complete seating is confirmed with a radiograph, I then torque the crown down to 35 Newton centimeters. To begin the bonding process, I'll place 3M Scotch Bond Universal and then light cure that for 10 seconds and restore the rest of the access hole with camouflage flowable composite. Since there's no apical mobility like with natural teeth, we want to adjust the occlusion until there is a shim stock drag and not a hold to avoid excessive occlusal force. The patient loved how the screw-retained Bruxer anterior crown provided a perfect blend with the adjacent restorations. To clarify, Bruxer anterior is a more translucent version of monolithic Bruxer, offering a high flexural strength of 650 megapascals. It's optimized for anterior applications, but is definitely strong enough for posterior indications if proper preparation guidelines are followed. If you haven't taken the steps into implants yet, I'm confident with the right training and usage of an easy system like the Han system, you'll be able to provide your patients with this treatment modality in the future. Thank you for tuning in to watch my journey through my first complete implant case.